Yo guys, what's up? So we are live. So hey, this is a guy from India. So I don't want to be some unofficial stuff sort of a thing. I'll talk in multiple languages. So if you're an Indian, please support my community. And this is the first time I'm streaming. So I haven't tried streaming before. So as you can see, I don't have a setup as well. So I've just came to this park so that I can get a natural vibe of recording. So I just want you people to keep on supporting. If you like the video and like the content that I make, okay. So मैं हिंदी में भी बात करूँगा, ऐसा नहीं कि पूरा इंग्लिश में बात करूँगा, अंग्रेजी में झाड़ रहा है. So I know multiple five languages, so I'll be talking about that. And this mask is for a particular reason because professionally I can't do this. So people who have employed me doesn't like this stuff, but I love talking, so I love talking to people. So I want to do this. So it will be very quick, and I want you people to encourage. So if you really like it, okay. So basically, when I started, I'll just explain the reason I started before I go. So I didn't have a topic to talk about. So people were suggesting what you can stream and what sort of things you can do. So then I recognize. So like what qualities do I have? So क्या है जो मैं stream कर सकता हूँ? I'm really a beginner at the gaming, so I love gaming, but I don't know that good gaming because constantly I'm not playing. I don't have Xbox, I don't have PlayStation, I don't have game console, so it's really difficult for me to start at that. So usually I'm a gamer or else a beginner you might say at the beginning stage, who's learning stuff. So what I love gaming, love playing. So I'll be doing that as well for you people. So and talking about that, so I met a couple of people, couple of friends who love streaming. So I went and asked them, so what I'm gonna stream about. So they told what is your quality. So uh, you have to stream those things which you're comfortable about, which you're good at. So apart from talking, am really I have to discover myself yet. So I love talking to people at an initial stage. And currently, if you ask me why exactly I'm here, is because when I uh, when I initially started, so I didn't know exactly what to talk about, and specifically, I had no clue about streaming, how the streaming works, and I was like recently discovering all these things, but really wanted to do it, but exactly had no clue about how to continue with the process. So I just discovered about this beautiful thing, stream. So I'll be streaming in both the platforms, YouTube as well as Twitch. So if you are new, so just support in this. You would have seen why Mary Rai. So it was in Hindi. Uh, Specifically when we discovered about the title or else the channel name or something. So then we're like supposed to be my opinion. So supposed to be like Mary Rai means it's my opinion in Hindi. So usually when we started, it um was really bad at initial stage. So I didn't know what exactly was happening. So we somehow figured it out, and we thought like we would keep it as instead of Mary Rice. So we will see. So we're like a girl. Let us name it as a portrait as a girl and her opinion. So generically, this girl will be judging everybody else. So like we'll be giving reviews about everything. So we started like that, and initially it has been like 3 years from now. We started in 2016 December. So we're struggling through the journey's ups and downs. We are learning so many things. We are a team of 4 people now, and we are contributing in the platforms like multimedia. We have our own websites where we uh, post articles and we post stuff. And this is generally concentrating on Indian crowd and Indian mass media. So you can go and check out our website as well. So a link I'll provide in the description side. Okay, keep on supporting, keep visit our sites. Okay, and if you really love what I'm doing, so keep on supporting. Okay, do subscribe to this, and I hope I'll be contributing in some other fashion. If not, once we start growing up, we'll come up with a better setup. We'll come up with a better game consoles. We'll come up with a better team. After that, if it somehow in future if it provides a daily means of earning, and definitely we'll look forward to.
quit the job which is asking me to put a mask on and then do streaming, and then we can go towards uh, a new beginning for us. Okay, so we just planned about talking, so I was searching about topics. So basically, this as this is the first vlog, so we'll be discussing about what I'm doing. So I'll be doing meme review because I love doing meme, and we have our meme page as well. So we'll be judging memes, and we'll be getting topics from those, and we'll be discussing about how exactly these memes are and so cool these memes are. Okay, so credit goes to all the original creators. These memes are specially not made by us. So we if you feel like we haven't given a credit, it'll look really bad on our part. So go, we'll give credits to all the meme makers. We love you guys. You people keep on making us happy all the time, and I don't know how to express gratitude. I'm a meme maker myself, so I really love doing it. So love watching it. So we'll be doing a review, as well as we'll be talking about those memes, and we'll be making fun out of that, and we'll be trolling them as well for the fun sake. Okay, so we'll conclude that video over that. Okay, so professional wise, introducing myself, you can call me a dude. A dude will be fine for me. सो आई डोंट नो, हिंदी में आप मुझे कुछ भी बुला सकते हो, मैं दोनों में बात करूंगा. अगर आप हिंदी में क्राउड हो तो कमेंट कीजिए, या वरना सब्सक्राइब कीजिए, कुछ इंटरेक्ट कीजिए मेरे साथ, तो पता चले कि कौन सा क्राउड ज़्यादा है, so that I can switch my languages. I know 5 languages. I can talk in 5 languages. All the things. Apart from the background, अगर आप कुछ कोई शिकायत है, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा, कुछ भी हो रहा है, तो if you love watching me, then do let me know, because I'll be keep on doing this. So I want you people to have good faith in me before you start enjoying the stuff along with me. Okay, so okay, we'll start with the review now. So basically, so I don't know how to start with this, man. So I really know be I just came here, I like continuously talking about shit, but it's really nice that you people are supporting. Even if nobody's watching, I will like come watch, support. Even at some point of time, if people discover that this was his first video, I don't want to let you down. So मैंने कह रहा क्या यार ऐसे बात कर रहे. So let us start. And what is you think? Okay, so this means especially why did I select is that, see, people think like girls have an opportunity even if you break up. Okay, breakup हो गया तो उसके बाद में girls को like 5-6 लोग DM करते रहते हैं. They have an offer already on the table. So like 5-6 people hitting on them at a time. So हम लोगों के पास ऐसा नहीं रहता. So we have to struggle to get a girl, and we have to convince them like we are good enough. उसके बाद में वो गिरेंगी नहीं गिरेंगी वो भी उसके mindset के ऊपर है. So even if they are approaching, and if you are falling for somebody, and it depends on यार कैसा है बंदा है, ऐसा वो ऐसा है, थोड़े थोड़े रीजन के लिए भी छोड़ देते हैं हम लोगों को. So that is like heartbreaking for us. So पता नहीं कैसे समझाना इन लोगों को, like we have community. So this meme only me like girls go on. So whenever a guy gets into a breakup, so he'll start streaming. So मेरा भी थोड़ा ऐसा ही रीजन है. So मेरे बंदी टिकटॉक करती थी. So she is a quite popular stuff now, and she has really good fan followers. ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं है. So I started doing stuff. Even the at some point of time, it's like they won't find uh, like it's not about only mm, what exactly you're portraying or what your contribution is. Sometimes they'll just look into stuff like क्या आपके पास टैलेंट है कि नहीं वो नहीं देखते. So बस देखते कि वो सुंदर है कि नहीं. So majorly all the teams in our country, like I'm specifically from India, as I told. So they they somehow manage, and they somehow become a popular without doing anything. So I'm not saying that they're not creative. They are, some of the artists are creative, but majorly people don't focus on creativity rather than their aesthetic looks now. So ये मेन था कि लाइक जो भी लड़का हार्ट ब्रेक से होता है, लाइक जिन लोगों को बात करने के लिए लोग नहीं रहते, they start streaming. The same thing happened to me as well. So I somehow connected with this and started laughing at that point. So even that's the same reason. So I started streaming for the
same reason, and I felt connected. Okay, so I started this podcast because of this. I thought it would be really cool if I include this. And ऐसा नहीं है कि हर लोग ये करे, कुछ लोग तो घर में जाके रो रहे हैं, पर happens even when a guy gets connected, it all feels like that. Okay, so yeah, so the girl says that when अगर बंदे का ब्रेकअप हो गया तो वो पॉडकास्ट करना शुरू कर देगा, बाकी लोगों को बिठाएगा और बात करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है. So that is seriously true, man. Seriously true. I don't know how this girl got, but उसका response भी savage था. So the response made this as a meme. Otherwise it would have like a message oriented stuff. Okay. So response was like so I don't know how many of you use OnlyFans. So I have heard about this. So OnlyFans is like where you can share your personal photos and personal videos. So most of the teens do that nowadays. So they'll become a semi porn star sort of a thing. So ऐसे लड़कियां जब ब्रेकअप होती है तो वो दिखाना चाहती है कि इवन they have good stuff and they like what a guy is missing on. तो ये on so stream पे जा जाएंगे. So it is really really cool, man. Appreciate whoever have done this. Okay, kudos. And this one, my god. Oh fuck. I don't know how many of you have stuck with the customer support. So जब भी फोन करते हो वो अजीब सा म्यूजिक प्ले करते हैं यार बंदे. पता नहीं, मैंने अभी अभी मैंने 1000 बार कॉल किया कस्टमर सपोर्ट से. मुझे लगता है कि वो साउंड ही बना इरिटेशन के लिए. वो चूजे ऐसा करते कि लोगों को इरिटेट हो जाए और कट कर दे. और बंदे रिस्पॉन्स भी नहीं करते यार, लाइक 5-6 मिनट तो ऐसे ही म्यूजिक पे चला जाता है आप लोगों का. वो ये काटते भी नहीं, उनका रिव्यू रहता है ना, तो उनको काटते भी नहीं. तो अलग ही लेवल का कांड है. So this is like completely different level of scam, I'm telling you. But it's really cool meme to make on. Oh fuck, this one. One made my dad laugh actually. So स्मार्ट टीवी मतलब ये होता है स्मार्ट टीवी. आपका जो रिमोट से दबता है या रिमोट से आइडेंटिफाई करता है क्या करना है क्या नहीं करना, दैट इज नॉट अ स्मार्ट टीवी. ये लाइक आपको बंदे में देखिए टीवी पे कुछ शैडो कवर सा लगा है. सो इवन दैट ऑन दैट गाय इज लाइक पीपिंग इनटू लाइक नहीं नहीं आप मुझे देखिए, ये हटाइए. सो दिस इज लाइक दिस इज आइडेंटिफाइंग, दिस इज अलग लेवल का एआई. सो दे कम सिस्टम इटसेल्फ इज आइडेंटिफाइंग कि नहीं यार मैं मुझे मुझे इन लोगों ने ढक दिया है. So I have to go peep inside and then have to make a news. So yeah, this is what the smart TV is. Really, really cool, man. Really cool stuff, bro or babe, whoever have done this, man. Oh man, this one is alag level ka. This will explain why I'm wearing this mask. So this is like अभी Santa आएगा. तो आप लोगों को पता है कि 25th आ रहा है. So everybody have advance Merry Christmas and Happy New Year. So whoever is watching, but you, this mask gives you so much cool stuff, bro. Like आप लोगों के पास अभी तो पहले सिर्फ हैट पहनते थे लोग. अभी लड़कियां लड़के सब हैट पहनते थे. अब जो मास्क जो मैंडेटरी बन गया है, तो लगता है इसका सेल बढ़ने वाला है अभी. सो दे हैव इनोवेटिव देखे इस बंदे का. सो मास्क पे भी चिपका दिया दाढ़ी. सो he stuck the entire beard into a fucking what is it mask. So it's really cool, man. वो भी लाल वाला में सफेद वाला दाढ़ी. अब तो हर बन जाएगा, हर लोग दिखेंगे सेंटा. So you can do your Christmas very safely by this, though it won't look ugly. ओके, ऐसा नहीं कि हैट पहन लिया और उसके बाद में मास्क पहन लिया तो सैंटा तो नहीं दिखेगा. तो सैंटा दिखने के लिए दिस वन इज रियली कूल स्टफ. ओके. Oh man, this one is fucking crazy. Like पता नहीं, like बहुत लोगों ने सोचा कि 2020 seems like very cool sort of a thing. Like ऐसा नहीं कि 2016 है 2017 है. 2020 मतलब अभी गेम तो खेलते हैं ना. Even people play the 2020 game cricket. So it's really cool when it was beginning. So everyone like, नहीं it was a new year. So 2020 will be a new big year for me. वैसे सब बोल रहे थे. So what the fuck, the pandemic started and उसके बाद में जो हर्ष हुआ, उसके बाद में like I really don't know. Really feel bad about people who lost their life and who lost their friends and family. So really condolence for them. So पर इसकी वजह से like पूरा साल खराब हो गया यार. पता नहीं, I don't know who made this, but if it is a synthetic one,
it's a really bad move, bro. Really bad move. I don't know. Killing so many people. For I don't know. I don't know. I don't understand the purpose of war. First of all, I'm a peace guy. So ये लोग war क्यों करते हैं और पता नहीं. I don't understand if a country wants to do something bad to another country. I don't understand the whole concept. Even they have people, we have people in this planet. पर किसको बचाना है यार आप लोगों को. So I felt really bad in that circumstance. So this meme is like, okay, we have planned like 2020 will be really cool, like because I you can see there's a dildo toy over there. Okay, इसको उसके अंदर मिला है वो scanner. So where you will get a temperature scanner. So in that you'll be you'll be checking out whether you are having a particular this if you are affected by this particular virus. So ये like होना था कुछ और, हो गया कुछ और. Okay, so expect कर रहे थे मजा, हो गई है सजा. So that sort of a thing, man. I really don't know, but really cool stuff, bro. Whoever made this. Okay, so we hoped for, and the fuck we get at the end of the day. It was really disappointing. Every time, whenever you expect something huge, then something like this happens. I don't know for what, but let's hope that next year brings vaccines. Next year brings happiness, joys compared to one that, so that we'll completely forget 2020 and relive 2020 in form of 2021. Okay. Oh, this one, man. I don't know how many of you been in campfire. So this problem is huge, man. ये हमेशा होता है मेरे साथ. तो मैं तो अकेला रहता हूँ हमेशा, बंदी के साथ में रहता है, तो कभी भी जाता हूँ तो I'll be sitting there, I'll be just seeing people uh, putting campfires and all. बहुत ठंड रहता है, it will be really cool. So people will just hugging, cozying and all. ये ये जो धुआं है, the smoke that you get from the camper will never go towards the couple, man. कपल के साथ तो नहीं जाएगा वो. तो आएगा सिंगल बंदे या बंदी के पास, तो आंखों में जाएगा, पानी आएगा, सुबह के लिए हो रहा है, ये अकेला है इसके लिए रो रहा है बहन. So that sort of a thing will happen, man. So I was like, I was not crying, I was just not crying because I was alone. I was crying because of this shit. This ये जो आंखों में जा रहा था इसकी वजह से कार रो रहा था भाई. ऐसा नहीं है. So like, oh man, I really connected to this stuff, and it really made me laugh. So like really appreciated whoever thought this. उसको उसको भी ऐसा हुआ होगा, इसके लिए he has done this really pretty work, bro. Yeah. So अभी जो सुन रहे, मैं देसी कलाकार हूँ. So I'm a देसी Indian. So that's why I can speak so many multiple. I am from South Indian, so I can speak 5 languages really good. So so जब मैं बेसिकली स्कूल जाता था तो अंग्रेजी में इतना इतना अच्छा था नहीं. So recently I got to see so many stuff. अभी जियो की वजह से इतना सारा इंटरनेट मिल जाता है सब लोगों को, इंडिया में स्पेशली. So everybody have something to watch. So most of the people they love watching what they do. वैसा नहीं है, वो रात को होता है. So जो भी देखते हैं आप लोग, so even we watch it. But जो specifically जो मिलता है like TV series हो, ये हो, Netflix हो, Amazon हो. So recently we started discovering all these stuff because of the high data that we are getting from the package. उसकी वजह से बहुत सारे लोग YouTube देखने लगे हैं. YouTube is a huge platform nowadays. एंड उसके वजह से वी आर इम्प्रूविंग अ कम्युनिकेशन. आप देख सकते हो, मैं मेरा हिंदी भी बहुत स्वच्छ है. I'm basically South Indian, so you can't expect so clean Hindi from a South Indian. So इसके लिए ज़रा थालियाँ हो जाए. थैंक यू. ओके. एंड मैंने बहुत सीखा इंग्लिश से. और देर इज सेपरेट चैनल्स विच आर कमिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन आल्सो. सो इंग्लिश भी बहुत सारा सीख जाते लोग. मैंने देसी लोगों को भी देखा है जो गांव से होते हैं. वो लोग भी बहुत ही ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेते हैं. सो दिस इज रियली कूल स्टफ. ओके. लाइक इंटरनेट इज कनेक्टिंग पीपल. ये अच्छा हुआ है इंटरनेट से, जो बाकी लोगों को जो एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कुछ सीखने का. ओके. रियली कूल स्टफ ब्रो. Oh, yeah. I know. I'm not an app developer. I'm not a software engineer, but I've seen this. जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो आप लोग, बहन चोद ये कुछ भी मांग लेता है आपसे. लाइक आपको पानी चाहिए तो आपको किडनी देना पड़ेगा. ऐसे व्हाट द फक मैन. सो आपको कौन सा भी ऐप हो, जब भी आप ऐप इंस्टॉल करते हो, दिस स्पेसिफिकली फॉर एंड्रॉइड यूजर, सो गो एंड चेक मैन.
आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंस टू एवरीबॉडी बट होता है अलग लेवल का, ये इन लोगों का कांड रहता है, ये डाटा माइनिंग का स्टफ है. सो दे वांट टू मैनेज योर मीडिया, दे वांट टू मैनेज योर कॉन्टैक्ट्स. इससे क्या मिलता है मेरे को पता नहीं अभी. मैं स्टिल रिसर्चिंग ऑन दैट. इफ यू नो जस्ट कमेंट ऑन द सेक्शन, विल जस्ट फिगर आउट. बट ये अलग कांड है भाई, अलग कांड है. कुछ भी मांग लेता है आपसे परमिशन. परमिशन के नाम में तो अभी झंड बचा रखा है. सो दैट एक्सप्रेशन मेक सेंस ब्रो. सो रियली लव इट. whatever you make is a really cool stuff bro. ये मैन, ये तो अश्लील बन गया ब्रो. सो दिस इज अडल्ट मेम यू कैन से. अडल्ट मतलब ये आपके परसेप्शन भी जाता है. सो देखिए, जिराफ बना रहा है तो ऊपर से देखेगा, ऊपर से क्या देखेगा वही ड्रॉ करेगा. सो ड्रॉ करना था लॉयन, बन गया पूरा झंड. सो दिस मेक सेंस अबाउट हाउ यू पीपल लुक इनटू पीपल्स लाइफ. वैसा दिखता है आपको. ठीक है. सो होता है कुछ और है और दिखता कुछ और. ये अपने न्यूज़ चैनल वालों को पता रहना चाहिए. दे कैन एक्सप्लेन यू मच बेटर. ओह मैन, दिस वन रिमाइंड मी ऑफ अ सिंड्रेला. उसके में तो क्रॉक्स पहना होगा. सो ये है, उसके बाद में देखे, मेरे को लगता है ये बच्ची का है तो तभी इसके लिए छोड़ दिया. अभी हमारे कम्युनिटी में क्या है, तो कुछ लोगों को बच्चों से ही शादी करना है. सो अभी बाल विवाह चल रहा है, अभी भी चल रहा है हमारे यहाँ पे. सो चाइल्ड मैरिज इज स्टिल गोइंग ऑन ब्रो. So it's really pretty cool, and people think that is a cool. So that is a shit. So I'm against it. पता नहीं, अभी लोगों को बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बाद में like you have to build a career, then get settled down and then look into all this stuff. पर अभी नहीं, अभी बन गए 18 की, तो करा दे शादी. So ये पता नहीं Indian fathers क्या सोचते हैं, पर this is for them. Will think like they have to see what how his daughter or his son feels at that age, and they have to really give major um, focus in understanding. ये maturity का भी कुछ factor रहता है उसमें. So they have to give more prominence to that as well. So really cool stuff. Whoever thought this, credits for that guy. Pretty cool stuff, bro. Oh, this one. So I'm a pretty meme maker. So I love anime. So this one for every meme maker. This just specifically added for every meme maker who loves making memes. So जो भी बंदा है, अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि मैं मीम मेकर हूँ तो लड़कियों ने अभी पैंटीज ड्रॉप कर दिया, ऐसा नहीं होता. सो पीपल अभी तो सिंगल लोग ही ज़्यादा पसंद करते हैं. अभी बंदे लोग ही ज़्यादा है जो मीम लोगों को पसंद करते हैं, क्योंकि दे फील कनेक्टेड टू द स्टफ दैट वी मेक. ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ होती है, पर आई हैवंट सीन, हैवंट एक्सपीरियंस एनीथिंग लाइक ओके यार ये अच्छा रहता है, या something like that. I've never come across something like that, but it was pretty cool. Like people do value their opinion, value their respect. The creativity they bring into platform is really really nice. Every meme maker is huge talented. So maybe एक हूँ तो मेरे को फील होता है कितना एफर्ट लगाना पड़ता है डिफरेंटली थिंक करने के लिए, या मेकिंग समथिंग प्रिटी कूल. ओके. सो एज आई टोल्ड, ये अगर मैं किसी बंदे का यूज़ कर रहा हूँ तो उसको बुरा तो लगेगा, इसके लिए मैं क्रेडिट दे रहा हूँ. So whoever made this pretty cool stuff, and appreciating them for their whole work. And ऐसा नहीं कि मैं अभी तो बहुत लोग हैं जो स्क्रीनशॉट भी लेते हैं और डाल देते हैं, ये बुरा बात है. इट्स नॉट फेयर फॉर द ओरिजिनल क्रिएटर who thought like this. इंस्पिरेशन लेके कुछ और बना सकते हैं आप लोग, that will look pretty cool. But don't make something which origin offends original creators. So ये अच्छा नहीं लगता. आपका कुछ अलग का करो, या उसी टेम्पलेट पे कुछ और बना दो, या इंस्पिरेशन लेके कुछ और दिखा दो. Even I can give credits to original owners. That will help individual to grow also. Okay. So this one pretty cool, man. I haven't seen any panty drops for me, but if you're a meme maker and if you have experienced that, do mention it in the comment section, or just talk to me, subscribe to us, and just let us know what is happening around. Interact to us. We are just new to this platform. We want to connect to people, we want to talk to people, and we love talking. This is what we love about. And if you can connect and if you can contribute in any manner, I would really love and appreciate. मैं बात करने के लिए बहुत ही खुश रहूँगा, खुश नसीब समझूंगा मैं आपको, अगर इस प्लेटफॉर्म में मिल सकूँ, बात कर सकूँ आपके साथ, कुछ शेयर कर सकूँ. अभी तो आप देख रहे हैं हमें, हमारे पास तो प्लेटफॉर्म्स नहीं है. लाइक वी डोंट हैव आवर ओन स्टूडियोज. यू वुड हैव सीन प्रोफेशनल गाइस कमिंग अप एंड शूटिंग द वीडियोस. अभी तो हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं है. अभी घर जाऊंगा तो बहुत छोटा घर है.
So we don't get space over there to do all this stuff, but we are just trying to do what we love in whatever अभी जो भगवान देता है उसमें से खुश रहना पड़ता है. So we are just trying to manage everything within whatever resources we have. जो कंटेंट पे ज़्यादा हम priority दे रहे हैं हम लोग. We want to create much more content for you people, much more good stuff that we can talk about and make you people laugh, connected and seem light-hearted. ऐसा नहीं कि आगे अरे यार why did I see this video man? I don't want to give that impression. So जो भी आता है इस platform में, I want you to be happy, laughing, smiling when you leave at the end of the day. But before leaving, I will just ask one simple thing for you people. If you're watching this on Twitch, just subscribe to our channel and keep supporting. Just ask friends to come and join. Look into this. We'll be streaming your गेम एज वेल. देखिए मैं बोल रहा था मोबाइल में स्ट्रीम कर रहा हूँ तो आपको मोबाइल के पॉपअप से ज़रूर देखेंगे. तो ऐसे नहीं कि मैं शर्मिंदा हूँ. आई एम रियली प्राउड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग एट व्हाट गॉड हैव ऑफर्ड मी. सो बहुत अच्छा लगता है ये. सो इवन फॉर यू पीपल, अभी यूट्यूब में देख रहे हैं, हम लोग यूट्यूब में भी है. सो मेरेराय.com इज अ चैनल नेम. सो इफ़ यू लव दैट व्हाट वी डू, प्लीज़ गो हिट सब्सक्राइब बटन, कमेंट, चैट कीजिए, शेयर कीजिए. अभी बंदा नया है तो इसके लिए डिस्करेज मत करो. We'll keep on supporting you people. अगर आपको कुछ बोलना है, आपको any suggestion है आपके पास, so which you want me to talk about or which we have team of 4 people. So बाकी लोग भी दूसरे दूसरे स्ट्रीम पे है. So अगर आप चाहते हो उन लोगों से बात करना, या if you want to talk to those people, just let us know what you want to talk about, what you want us to talk about. So अभी तो बैटरी मरने का हालत हो गया भाई. So अभी घर जाने का टाइम हो गया. अभी बहुत दूर है घर, तो पार्क भी बहुत दूर बना दिया है इन लोगों ने. सो होप सो वी कम अप विद अ स्टूडियो सेटअप फॉर यू पीपल वेरी सून. एंड we'll grow together, we'll laugh, have fun together. Just kudos for everybody. This is my first stream. Just mention in the comment section how did you feel it. So अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक मार दीजिए, सब्सक्राइब मार दीजिए और कमेंट कर दीजिए. रियली नाइस ब्रो, अप्रिशिएटेड इट. इफ नॉट, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो व्हाट, इफ यू आर अ प्रोफेशनल स्ट्रीमर, just let us know what exactly was missing in our video. So क्या क्या प्रोफेशनली कर सकते थे हम लोग अपार्ट फ्रॉम द सेटअप. मैंने बोल दिया हमारे पास इतना फाइनेंशियल बैकअप नहीं है जो हम लोग ये सब कुछ कर सके, पर वी आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग. सो आई गिव रीजन फॉर दिस एंड दिस एवरीथिंग, सो दैट इफ नेक्स्ट टाइम इफ आई कम इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये बंदा ऐसा क्यों है. सो आई डोंट वांट हैपन मेक दैट हैपन. सो अगर आपको लगता है कि ये प्रोफेशनली बन सकता था या वरना कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ अभी अभी करंट सिचुएशन में, so just let us know in the comment section. We'll definitely consider it and definitely try to improve it. Okay, until then, take care, love you, bye bye.